If you want to know how to use the verb to do, I will show you coming up. Hello and welcome back to Fun Way to Learn English for the Beginners. خوتي خواتاتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله غادي نحاولوا نهضروا شويه بالانجليزيه بزاف وغادي نحاول ندوي معكم بشويه لان الدرس ديال اليوم ان شاء الله شويه فيه غادي نتعمقوا فيه شويه. The verb we're going to be using today, or the verb I will teach you, or the verb we're going to be studying today is verb to do. Verb to do is an action, وهو المعنى ديالها شي واحد تيدير شي اكسيون، فهمتوا؟ شي واحد تيبغي يدير شي فعل، الفعل تيدير شي حاجه هو to do. ولكن في الدرس ديال اليوم ان شاء الله غادي نشرح لكم بواحد الطريقه بشكل والمعاني ديالها باش ما توقعوش في الخطا ديال اللي توقعوا فيه الناس بزاف، لان في طرق بزاف كيفاش تستعمل verb to do. اذا على بركه الله لننطلق. كما تشوفوا في الجدول ديالنا اليوم في السبوره انا قسمت لكم، لان كما قلت لكم في الاول مابقاش ندخل لكم ندير لكم present tense past tense و future tense، بقى ندير لكم درس بوحدو. جمعت لكم الدروس كاملين ان شاء الله وقسمتهم لكم في الجدول لان الطريقه باش نديروها سهله. الا بقيتوا عاقلين في ال present tense اي verb تبدا بالناون، والناون ديالنا هما I، إلا عقلتوا I you. غادي نقسمهم لكم هنايا باش نولوا نختصروا مابقاش يجيكم الفيديوهات الطويل. I you the singular one singular person you أنت. we they هم ولا هن they، و plural you ديال الجمع plural، وهما يكون عندهم نفس الفعل تصرفوهم بطريقه واحده. الا كنتو عقلتوا he she it changes، the verb change، الفعل تتغير، the verb changes. Okay, I will explain to you what I mean. Okay, I will explain to you what I mean. إذن في present tense, in the present tense the way to do it is positive way, positive طريقة إيجابية. verb to do I do. So we use I do, you do, we do, they do, you do, they're plural. He هو she هي it something an object جماد it changes to does. Okay, تزيد لا s es تتبدل دو تتولي does. هذه بطريقة إيجابية plus. Okay, do does. In the past tense هذه كلها سهلة. So I do, you do, we do, they do, you do. He, she, it does. He, she, it does. Okay. Past tense هذا في present المضارع simple. Okay. هذا في past simple ولا past tense إذا في le passé. Exactly the same thing. So we use I, you, we, all the nouns, they, you, and then he, she, and it. When we use the verb to do in the past, the verb does not change, so they all say
did درت في لو باسي. I did, you did, we did, they did, you did أجل الجمع. He, she, it did. So it does not change. It will not, it does not change. It does not change. You see, it does not change. ما تتغيرش. Okay? This is past tense. في لو باسي. Future, we use exactly the same thing again. I, the noun, you, we, they, and you, plus he, she, and it. In the future, we use the verb do in the future as I will do. Will do. If you remember the verb to be in the future, I will be. So will do. So we got two verbs, will and the verb to do. This is the main verb and this is called the helping verb. وهادو اللي بغيت نشرح لكم هو الفعل المساعد. ما بغيتش نعمق لكم دابا، نعاود نشرح لكم المعنى ديال الفيربس اللي كنا دوزنا كاملين. The verb to be, the verb to have, and the verb to do. هادو كلهم تيتسموا auxiliary verbs. انا اشرح لكم من بعد. auxiliary verbs هما المعنى ديالها الافعال المساعده. Okay, so in the future it does not change. It stays the same. Will do. If you can see it, all in the future it says will do. هذه بطريقه ايجابيه. negative way بطريقه سلبيه تنفيو. هذه ايجابيه. سلبيه ملي تنفيو تنقولوا I do not. I do not. You do not. We do not. They do not. You جمع do not. ولا تنختصروها بطريقه ملي تنهضروا في اللغه الانجليزيه ما تنقولوش I do not. تنختصروها تنديروا don't. It's D-O-N'-T. Don't. So we can either use do not or don't. Don't هي تنفيها تختصروها ما تجوش تهضروا مع الناس تقولوا don't is easier. Easy to use just the word don't, the verb don't. He, she, it. So we got does in the negative way. What do we use? Does not. So negative, in the negative way we add not. تنزيدوا عليها في النيجاتيف تنزيدوا عليها not. إذا does he, she does not. ولا بطريقة الاختصار doesn't. doesn't. Okay? doesn't. Okay? هذه بطريقة اختصار doesn't. This is in the present. In the past tense في الماضي it's easy تزيدوا على did not. The verb doesn't change. الفعل ما تتغيرش في الباسي تبقى ديما did. تنزيدوا عليها في النيجاتيف did not. Okay? did not. ولا باختصار didn't. D-I-D-N'-T. didn't ولا did not. ملي تكونوا نهضروا مع صحابنا ولا بطريقه عاديه في الانجليش تنقولوا didn't. بغيتي تقول did not ملي تنكونوا نكتبوا essay ولا نكتبوا شي مقال ولا بالجرامر كيفاش ما تيقولوا نكتبوا شي باللغه الانجليزيه كيفاش الكتابه تنديروا do not did not. فهمتي؟ من الاحسن نكتبوا بحال هكا يعني ما تجيش تكتب doesn't. كاين اللي تيديروا ولكن بالهضره ديال الناس تيديروا doesn't. اوكي في الفيوتشر same ما تتبدلش لان الفيرب تبقى ديما will do. في
في الفيوتشر في النيجاتيف هذه في البوزيتيف will do، في النيجاتيف تنديروا لها will not او يقول لك تيقولوا لها will not do. will تنديروا not تزيدوا هنايا will not do. will not do. I will not do. You will not do. We will not do. They will not do. You will not do. He will not do. She will not do. It will not do. طريقة الاختصار كاين اللي تيديرها بطريقة أخرى عاوتاني، كاين اللي تيدير لها won't do. I won't do. You won't do. We won't do. تتكتب بحال هكا won't. won't. W-O-N apostrophe T do. won't do. We won't do. اوكي. وهذا هو الفعل ديال verb to do. present tense, past tense, future tense. هذه normalement this is how usually تتصرف بحال هكا. شتو؟ المهم تنتمنى تجبدوا اوراق وستيلو تكتبوا هذا الشيء باش تعقلوا عليه، لان الطريقه الثانيه اللي غنوريكم نبدا نتعمقوا شويه وندخلوا بالاكزامبلز. اوكي يلا بقاو معايا ما تمشيوش، انا راجع لكم. اوكي ويلكم باك. as I said كما قلت لكم في الاول غنوريكم كيفاش تستعملوا the verb to do بالطريقه الصحيحه. في الجزء الاول in the first part we learned how to use the verb to do. في الصرف في الإعراب كيف وريتكم كيفاش نصرفوا the verb to do. Now I'm going to show you how to use it the correct way when you make a sentence. دابا غنوريكم كيفاش تستعملوا the verb to do ملي تتركبوا الجمل. اوكي طرق مختلفة. We use the verb to do mainly when on a negative sentence or when we ask questions. Okay? So تنستعملوا verb to do normalement تنستعملوا verb to do ملي تركبوا جمل ملي تنديروا negative sentence or and not or ماشي or and when we ask questions. okay تنستعملوا في الجمل the verb to do ملي تكون الجملة نيجاتيف إلا كنتو عقلتو not I do not ولا when we ask question. I'll give you an example. وتنديروا في طريقة أخرى دابا نشرح لكم هذيك الثالثة. الطريقة الثالثة هما ثلاثة طرق، كاين نيجاتيف اوكي وكاين questions. والطريقة الثالثة أنا نشرحها لكم كتجي بواحد الطريقة تسمى بوزيتيف، وأنا كاين علاش نستعملوها بوزيتيف غنشرح لكم كيفاش من بعد. اوكي نعطيكم examples. To make a negative sentence كما قلت لكم في الاول تديروا جمله ديال نيجاتيف تتنفيو تزيدوا عليها not. نعطيكم واحد المثال example. I speak Arabic. اوكي هذه positive، هذه جملة إيجابية. I speak Arabic. أنا تندوي العربية. If you want to do it in a negative way, negative sentence, okay, سنديرو I إلا عقلتو I do not. عفوا نكتبها لكم بلون اخر. I do not speak. I do not speak
Arabic. Okay? I do not speak Arabic. Or بطريقة مختصرة I don't speak Arabic. I don't speak Arabic. إذا إلا شفتوا الجملة إيجابية ما دايرينش فيها do. تيجي I speak Arabic. من بعد غنشرح لكم كيفاش نقدروا نزيدوا لها do. I do speak Arabic. هذه هي الطريقة الثالثة اللي تنستعملوا فيها the verb to do. This is the third way. But it's different. I'll explain it. أشرح لكم بواحد الطريقة أخرى والمعنى ديالها when وإمتى تنستعملوا I do. Okay? هذا the easy ديال I. بغينا نديرو هو هي ولا هي he speaks ماشي speak. he speaks إلا قدرت نزيدو لها s. he speaks ماشي ما نقدرش نقولوا he speak. he speaks she speaks he speaks she speaks he speaks Arabic. اوكي هذه في البوزيتيف he speaks Arabic. to change it to negative نبدلوها negative he إلا عقلتو he do you remember عقلتو he does not speak Arabic. إلا لاحظتوا هاد الاس ملي تنديروها في النيجاتيف تتحيد من هنايا ما تتبقاش تنحيدوها من speak من verb. we take it away from the verb and then that's why because we have it here. we have it in the verb do. so he does not speak Arabic. تقدرش نقولوا he not speak Arabic ما لا تشي معنى. he does not speak Arabic. اوكي شوف كيفاش لاحظتوا I speak positive I speak Arabic I do not speak Arabic. he she هو وهي speaks Arabic. في النيجاتيف we say he does not speak Arabic. اوكي اذا كما قلنا المين فيرب هو هذا يتسمى main verb. main verb هذا هو الفعل الرئيسي the main verb. هذا هو الاساس. تكلم وتنقولوا كيفاش عندنا الدو تا هو is another verb. اذا هنا كما شرحت لكم في الاول تنديروا verb to do is a helping verb. فعل مساعد لفعل speak. فعل مساعد so he does not speak Arabic. فعل مساعد تساعد باش يعطينا معنى واضح للجملة كاملة. اوكي نتوما ان شاء الله more the practice كلما تستعملوا تتبراكتيسيو غادي يجيكم داكشي ساهل. اوكي داكشي قلت لكم كتبوا وفي الكومونتير حاولوا في الكومونتير كتبوا لي صيفطوا لي جمل فيها بحال هكا I do not speak. ديروا نتوما جمله من عندكم واستعملوا دخلوا فيها do not ولا don't و does not he does not ولا he doesn't. اوكي الطريقه الثانيه he doesn't تنديروها بحال هكا he doesn't. اوكي هذه اختصار he doesn't speak Arabic. ما تنقولوش he doesn't speaks Arabic. اوكي هذه الطريقه ديال النيجاتيف كما قلنا. الا بغينا نديرو الفورمولا كما تتكون سهله. الفورمولا تنديروا لها هانتوما تشوفوا noun do not ولا does the verb do ولا does the verb do plus not plus main verb والكماله ديال الجمله. اوكي هذه هي الفورمولا كيفاش نديرو ديال النيجاتيف. اذا نيجاتيف تنديروا لها noun لو سوجي subject هو هذا verb to do we add plus not plus the main verb هذا هو main verb speak هو main verb plus
الكمالة ديال الجملة. اوكي نتوما هذا كما قلت لكم هو تشالنج ديالكم. عطوني noun يقدر يكون انا I you we they he she verb to do plus negative not plus a verb زيدوا على شي فعل من عندكم I eat تناكل I see فهمتي شي حاجه بحال هكا plus الكماله ديال السنتنس. اي كماله ديال السنتنس اللي تحطوها هذه هي الفورمولا. فورمولا سهله. اوكي المره الثانيه غادي نديرو we did not base نقلبوها دابا نديروها الكويشنز. اوكي الطريقه الثانيه الا بغينا نسولو ask question دار هذه قلنا نيجاتيف الثانيه هذه نيجاتيف. الطريقه الثانيه to ask questions to ask questions. اوكي امتى تنستعملوا do the verb do inside in a sentence في الجملة when we ask questions. I'll give you an example. Just thinking. I the subject the noun I go إذا action شي تان action go هي تنمشي I go to work every day. I go to work every day. I go to work every day. This is a positive. تمشي للخدمة كل يوم. ما تمشيش للخدمة كل يوم. المهم just to give you an example. I go to work every day. الفورمولا باش نديرو ask question is we use the verb. I'll write it down for you first. غنكتبها لكم هي الأولى. كيفاش نسول السؤال؟ تنقولوا لها do I go to work every day. Do I go to work every day? And don't forget ما تنساوش question mark. إلا ما درتوش question mark ما تتعني حتى شي حاجة. إذن تنقولوا لها do I go to work every day. واش أنا تمشي للخدمة every day. الفورمولا ديالها سهلة. تنديروا the verb do plus noun و subject le sujet I هو أنا I plus go is the main verb. Go is the main verb. الفعل الرئيسي هو go plus الكمالة ديال الجملة the rest of the sentence. Okay so I go to work every day. When you ask question say do I go to work every day question mark. واش أنا تمشي للخدمة every day. Do I go to work every day. إلا كان بغينا نديروها في هي ولا شي درنا قبيله أنا هي نديرو دابا شي. She goes remember she goes to work every day. She goes to work every day. Go تنزيدوا لها es وهاد اس هادي تنستعملوها لهي والشي. هي والشي تنديروا لها s. She goes to work every day. To ask a question do you remember إلا عقلتو هي والشي شنو تنديروا لها does تنكتبوا does plus subject. Now does she go without the s. تنحيدوا s نحيدوا es من هنا شفتوا تنحيدوها. Does she go to work every day.
and وما نساوش question mark, and don't forget the question mark. إذن she goes to work every day. when you ask question, does she go to work every day? هادو كلهم إلا شفتوهم ما تخلعوش ما تخربقوش، رجعوا البارت الاولى اللي درنا I do, I, you, we, they، كلهم تنديروا له do و he, she, it تنديروا لهم does. that's it, simple. غير ملي تنديروا الجمله ملي تنركبوا when we make a sentence and we add main verb أو الفعل الرئيسي I, you, we, they، يو ديال الجمع تنديروا له go، الفعل الرئيسي go. الا كان هي وشي ولا it تنزيدوا لها اس، في الفعل تنزيدوا اس ماشي اي اس، تنزيدوا اس. اوكي تتولي she goes to work every day. اوكي طريقه سهله، غير the more you practice، كل ما استعملتوهم the more you practice the easier it becomes. اوكي اذا normally ملي تنسولو سؤالات بحالكم when we ask question I speak, do you speak, do I speak Arabic, do I speak Arabic or do I go to work every day. normally الجواب ديالها تيكون، الجواب ديال هادو تيكون قصير، تيكون yes. الا بغيتي تجاوب تقول yes. اوكي جواب قصير باش تجاوب على هادو. do I go to work every day, yes. بغيتي تطور تقول yes I do, yes I do. هذه بغيتي تعطي الجواب مزيان، جواب في جمله مفيده، ما تكون تكتبوا اس داكشي تكتبوا yes I do, yes I do هي المعنى ديالها yes I do go to work every day. إلا بغيتو تطولوا كاع الجمله yes I do go to work every day. وهذه هي اللي غادي نرجعوا لها من بعد في الثيرد بارت، في الجزء الثالث when امتى تنستعملوا verb to do. اوكي انا نرجع لكم دابا ملي نساليو هذه، نرجع لكم الجزء الثالث كيفاش تنستعملوا yes I do. alright سو هذه طريقه سهله. الثالثه نحيد عليكم هذه، ما غاديش نطول عليكم. the third part, when do we use the verb to do. So if you remember, let me write it in green. Okay, we use the verb to do to for negative sentence أو sentences الجمع في جمل فيها نفي. or we use verb to do when ask questions, when ask questions. هذه الطريقة الثانية. we use the verb to do when ask questions، هما اللي شرحنا من قبل. اوكي الطريقة الثالثة when we use verb to do، هنا ردوا معايا البال مزيان. do when we use it to، كنكتب لكم بالخضر to emphasis كاين شي ناس يقولها to emphasize، قولوا لها to emphasize. تستعمل verb to do to emphasize. المعنى ديال emphasis ولا emphasize هي باللغة العربية للتأكيد أو للتشديد.
والمعنى ديال للتاكيد تنأكدوا. اوكي باش نعطيكم امثله، نعطيكم دابا امثله هنايا وتفهموا المعنى ديالها. I'll give you some example so you'll understand what I am saying. Okay. Simple example. Say in a positive sentence, I have a bicycle. I have a bicycle. أنا عندي دراجة هوائية. أنا عندي بشكليطة. I have a bicycle. Normal positive sentence. إمتى تنستعملو to change this كما قلنا نبدلو هادي to emphasize that I have a bicycle. غادي نستعملو، نعطيكم مثال ديالها. ملي تنأكدو تنديرو الطريقة ديال التأكيد ولا التشديد بأنه أنا عندي دراجة هوائية. كيفاش تنقولو لها؟ I إلا عقلتو اش نزيدو the verb to do. I do have a bicycle. I do have a bicycle. والطريقة كيفاش تقولها I do have a bicycle. امتى تنستعملو I do have a bicycle؟ مثلا شي واحد جا عندي somebody come to me and say you don't have a bicycle. شي واحد قال لي ما عندكش بيكالا، ما عندكش دراجة هوائية، ما عندكش انت دراجة. تقول لي yes I do have a bicycle. I do have a bicycle. هذه طريقة التأكيد للتشديد. ما تستعملش بزاف في اللغة الإنجليزية. ملي تكون تدوي تقول I have a bicycle. simple خليوها طريقة سهلة. simple قولوا I have a bicycle. هذه على شي واحد قال نفالي قال لك ما عندكش انت بشكل، تقول اللغة العربية تقول لك شو، تقول ما عندكش انت بشكل، تقول له عندي بيكالا قال ما عنديش، عندي بيكالا قال ما عنديش. هي I do have a bicycle. I do have a bicycle. هذه ديال I. إلا درنا he نعطيكم شي مثال، شي جملة فيها he، ونعطيكم شي مثال فيها هي. He speaks. إلا عقلتو speak the verb speak نزيدو لها s. إذن he speaks Italian. He speaks Italian. Somebody comes to you and he says he doesn't speak Italian. شو قال لك هو ما تدويش في طاليان. he does not speak Italian. انت ترد عليه للتأكيد to emphasize or to emphasize and you say yes he does speak Italian. He does إلا عقلت DOES he does speak Italian. This is to emphasize that he does speak Italian. التأكيد تستعملوها للتأكيد بأنه he speaks Italian. مثل آخر تقول لك I sent you a letter. I sent. هذه في past. Okay. I sent. This is present. Don't past. I sent you a letter. أنا بعت لك جواب. بعت لك رسالة. I sent you. عفوا. I sent you a letter. هادي تكون تدوي مع شي واحد صاحبك تيقول لك والله بريه لا جواب لا تكست لا في التليفون لا والو. تقول لي انت I sent you a letter. هو تيقول لك لا برا انا جواب ما صيفطي لنا والو. تقول ليه I did. لا بغيتي دير تأكيد to emphasize بأنك تتأكد بأنك صيفطتي ليه برا. To emphasize that you have sent him a letter, you say I past of do with he. Do you remember? I
with I did. I did. Now be careful. انتبهوا هنايا. انتبهوا جيدا. I did send you a letter. هكا. هنايا إلا لاحظتوا ملي تنصرفوا الفعل في الباس نديرو sent. وهنا في الدروس الجايه غنبدا نشرح لكم send اي verb كيفاش يتقلب اي verb. Every verb then we change it to the past. Okay, so I sent you. This is the base verb. Base verb هو الverb الرئيسي، الفعل الرئيسي أو the main verb. Okay, when we change to the past and to emphasize للتأكيد we say I did send. تنقلبوا الفعل sent تنقلبوه البيسك فورم ديالها، هو البيس فورم ديالها تتسمى ملي تكون في النيجاتيف ولا ماشي في النيجاتيف، في الباست تيكونوا درنا تو فيربس، عندنا فيرب دو و فيرب send. درنا did do في verb do in the past. اذا the second verb it goes to the base, the form ديالو، الفورم ديالو وهو verb to send. حيت ما كاينش verb to send. verb to send does not exist، ما كايناش. كاين verb to send ملي تتصرفوا في الباسي تتولي sent. اوكي، هذا هو المعنى ديالها. سو تنديروه في البيس فورم ديالو، بيس فورم. هنا تيكون main verb. المين فيرب هذا هو الرئيسي، تترجع للبيس فورم ديالو. البيس فورم ديالو هو لا باز الحقيقيه ديالو وهي verb to send. اوكي، وهذا هو الدرس ديالنا ديال اليوم. تنشكر كلشي، تنتمنى كلشي جاكم ساهل، ويكون الشرح ديالي ان شاء الله فهمتوه. وتبغي نشكر كلشي اللي منخرط في القناه، واللي جداد ما تنساوش ما تبخلوش عنا بواحد اللايك والسبسكرايب. هي كاينه هنايا، هنا كاينه هنايا. ضغطوا على الجرس تاعو باش توصلوا بالنوتيفيكيشنز بالفيديوهات الجداد. وهذا هو ختام الدرس ديالنا ديال اليوم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. and I'll see you in the next video.